Guys, basically as our first day in Bathurst, and Bathurst welcomed us with this sunset. It looks like we are in Mars. But that's a real sunset, we are witnessing it. And हेर्नुमा के हो यार, यो म त मथि खाइरहेको छु यार, एक्ज्याक्टली के हो यो, इट्स नर्मल or के हो It यस्तो? looks so pretty. यो कलर झन् राम्रो देखिरहेछ हाम्रो आँखाबाट. त्यही त. Than what I can see in the camera. This is just wow. Just like a wow. Direction. Bobbyको 1 month of driving back and forth, अनि मेरो चाहिँ few long drives अनि train ride. पछि त्यो दिन आयो जब हामी सिडनीलाई साँच्चीकै बिदाई गर्दैथ्यौँ. त्यो बिदाई अगाडि we had so much to do. त्यसमध्ये the hardest part was to move our home and furniture. So यो vlog चाहिँ dedicated to all my friends, family who supported me from behind and physically. So bhai bani who helped us along this journey. I really appreciate your help, guys, and thank you so much from bottom of my heart. आज के लास्ट डे हैन As last day, not last day in Sydney, but last day. Finally moving to Bathurst. And in Burger, the Bathurst money also was that we kabuli out. I'm book, last book like this, I think. मेरो चाहिँ I was surviving in तर हैन मैले मोमो र चिकन चिल्ली त खाएँ हिजो के खाइदिनु तिमीले हिजो? त्यही हो चिकन चिल्ली र मोमो? बबीको बनिङ्सको वाटर सिस्टम जान हुँदैछ है अब फाइनली हाम्रो टमाटर कत्रो भएको छ प्लस ए साँच्ची आई डोन्ट नो इफ इज सोनी हिज गार्डन तर लुक एट आवर गार्डन यत्रो लामो लामो भएको छ टमाटर We got new strawberry. Look at this cute strawberry. अर्को पनि उम्रिँदैछ
टमाटर खानुपर्छ. आई जस्ट होप सेफली लग्न पाऊँ. हाम्रो लेमन ट्री पनि प्रिटी भएको छ एकदमै त कुनामा राखेर है. एन्ड इट विल बी मोर प्रिटी. पछाडि गार्डनमा रोप्न पायो भने हाम्रो फुलहरू चाहिँ यस्तो भयो. बट स्टिल दे आर ग्रिन ब्लुमिङ. अलमोस्ट डन है. 2टा रुम चाहिँ खाली भइसक्यो. अब यति मेस बाँकी छ. राइट बाबु. हाम्रो गाडी चाहिँ आई थिङ्क ठाउँ मजाले अड्जस्ट छ अझै. खै म त खाली देख्छु त भाबी. किन त्यस्तो खाली देखेको मैले आई डोन्ट नो. तर सामान चाहिँ धेरै लगिसक्यो. ठुल्ठुलो मोस्टली काउच भयो, म्याट्रेसहरू भयो, बेड पनि भयो. एन्ड इट्स बिन रेनिङ गाइस. Gonna rain all day today. तिम्रो जर्किन नबिर्स त्यहाँ. ए ओके. बाबीको जर्किन छ त. द्याट्स द जर्किन. जेरिक्यानलाई चाहिँ नेपालीहरूले बिगारेर जर्किन भने हो, तर इट्स जेरिक्यान. डक्टरलाई डाक्टर भन्छ हो बाबु. Thank you.